Martin Luther King Jr. said, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. He also said that, let us live in a world of liability, hostility, and municipality, and let us not engage in hostility and liability. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive hate. Only love can do that. Be the change that you wish to see in the world. Moja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Ni lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe na hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hiyo ni ile silent drill, inaitwa silent drill kwa lugha ya kijeshi kule, kwamba wanaonyesha namna zile mbwembwe za kuweza kukabiliana na maharamia pindi watakapokutana nao. Ni vile tu wamekosa vile vifaa, lakini wako sawa. Asante sana. Tuwapigie makofi wakiwa wanatoka. Ama hakika hiyo ni kazi ngumu sana, ukipewa wewe huwezi kuifanya. Funge macho tuombe. Bwana mtakatifu Jehova, watazama Jehova na watu tunaenda kuanza mkutano huu Jehova. Baba pamoja nasi utulinde, tuhifadhi Jehova. Atuongoze vyema Jehova mpaka tutakapofika tamati ya mkutano huu. Sifa na tukufu tutakurekeshia. Huko inuliwe kwa maana wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Pokea sifa kwa mchache Mungu kuamini. Thank you for that prayer. My name is Juliana Wanjele, a teacher at Kwale High School, the Amani Club patron, and the coordinator Amani Clubs Kwale County. So I want to welcome you to Kwale High School. We being the host, feel at home, comfortable. Now our chief guests with us here today are students from 3 counties. The Tana River County, represented by the Tana Delta Sub-County, 6 schools from there. We also have students from Mombasa County. We also have students from Kwale County, which is the host county. We are expecting around 21 schools. We feel welcome to this our event. Our event today is specifically for the youth, for the students. As the teachers are taking a back seat. We thank you for the trainings you've given us. We have been able to cascade the same to the students, and they're going actually to discuss among the topics that they've learned from us is their role in peace building and their role in countering violent extremism. I welcome Mr. Kimani Kibe to greet the audience before our host principal welcomes us to the school. Karibu Kimani. Wanafunzi wapenda amani. Amjambo. I want to say that I'm pleased that Kwale County continues to be a frontline actor on matters peace. Nashukuru sana zile shule zimefika hapa Kwale leo, na vile vile nyuma ya wageni wa heshima tuko na Peace Club Alumni. Mpo?
wamezeeka, ndio maana sauti zao mnazisikia kwa mbali. Manake these are our peace ambassadors who've cleared fourth form. Some of them are in the universities, others in the villages, others doing business, others in colleges. So we bring them together to extrapolate the kind of work we do in a school so that they can extend the same in the villages. Anayekuja hapo mwendo wa aste si mwingine ila ni kiongozi wao, kijana mkakamavu. Ni mtanashati ama ni asiye na shati? Haya, eleza shule yako na majina yako. Habari zenu. Kwa majina naitwa Abdul Malik Fumbwe. Mie ni alumni kutoka Babla Diani na ndini mwenyekiti wa alumni. Assalamu alaikum. I'm Saida Batman. Mini peace alumni from Babla Diani. Assalamu alaikum. Abdul Rahim, peace alumni from Kayati. Habari zenu. Naitwa Siti Jefferson. Mimi ni peace alumni from Babla. Assalamu alaikum. My name is Friends. Amjambo. Peace alumni Babla. Majina Ayub Ashrafi. Wapi makofi ya alumni? Tafadhali, wapi makofi ya alumni? Kwa hivyo, siku ya leo sio siku yetu. Siku ya leo ni siku ya vijana ambao tumewaita hapa hususan tuweze kujadiliana masuala ya itikadi kali na itikadi potofu. Kwa hivyo, we will move with speed. That's why we are starting very fast to make sure that things are moving as we proceed. Karibuni sana. Mujisikie kwenye kikao chetu mumekaribishwa and feel at home. Thank you so much. Thank you so much, our national chair. Maybe to add on it, we have some 2 Peace Club alumni from this school that are doing so well. One is the youth governor, Tana River County. His name is Haj. He's doing well. He's in the university. He's in Maseno University and the youth governor Tana River. He was once our chairman for Peace Club Kwale High School. Another one is the youth governor Mandera County. His name is Nur, and he was also the school chairman here and the chairman for Peace Club in this school. So they are also doing well out there. Other than what they used to do as their students, they are continuing to do the same job out there as they study. Nur is in the university or in the Mount Kenya University and also a student leader and the Peace Club chairman there. So I want to welcome our host principal, who is represented by the deputy principal, to welcome us to this institution. Thank you very much, Madam Wanjele, the patron, Amani Club, Kwale High School chapter. The CEO NCIC, CEO Huria, Director NCTC, a Sub-County Director of Education from Tana River County, other invited guests, colleague teachers, dear students, ladies and gentlemen, good morning. So first and foremost, I wish to take this opportunity to thank the Almighty God for giving us this gift of life that we are enjoying today. It is one unique gift that we should not take for granted. Many have wished to see this day, but I know due to other reasons that God knows best, may not have been able to roll out of that day today. So we have 4 reasons to thank Him. Second, on behalf of the school principal, Mr. Sombo Festus Zomba, and the entire Kwale High School fraternity, I wish to take this opportunity to
welcome you to our great school and feel at school. I want now to take this opportunity to usher in our entertainment team from Kwale High School with a choral verse to welcome us. Meanwhile, those schools that have presentations prepare for our first session, the role of youth in peace building. We are going to do it immediately after that piece of entertainment. Feel welcome. Mewasili kwenye mji, wapishi kuamatusha, yetu keki si walaji, wapishi mefilisisha, metuchasha zenyu wajaji, chenu cheo tokanusha, walaji, tunagatabu, komeni kuzusha, wahudumu tungangari, yenu keki tutawapa, pindi ikiwa tayari, mtaila pasipupa, tunao wapishi shwari, komeni kupapapapa, towasi kusubiri, yenu keki tutawapa. Wahudumu jogeni, keki meitayarisha, walaji wagawieni, mwakikishe imepusha, kigawa sibagueni, vipande mesawazisha, keki hii ya fanaka, tunawapa kwa bishasha. Wapishi na pawani, keki twaisubiria, nukato yake puani, wala itaisikia, mekomesha kisirani, kwa utufu metulia, tuateseka matumbani, zetu minyozalia. Inapikwa keki bado, wala jisitwarakishe, jibenzani kasi kando, keki wetarishe, mwatunukia ufundo, mna sura za kashashe, walaji, tunagadabu, komeni kuzusha, munonyende twasikia, tweleze eni kunani, walaji washangilia, keki yako na wastani, hama kimetujazia, wakeki kutatupani, walaji, tunagadabu, komeni kuzusha, madadi metupandisha, sawalaji tungangari, mawe jikoni tarusha, tuangatushe majeuri, subira yetu mekwisha, walagai taadari, walaji, tunagadabu, kwa vishasha tutazusha. Kama mkononi kunata, kisu cha keki kukata, sikita kwatu kwa tata, keki shakata tapata, keki kitaka pakata, tata kwanza watakata, pishi kijadamo fyata, nyota keki mtapata, sidisheni zenu vita, kwani vyombo tapasua, joni kwatu towaita, mashaka kuyatasua, wapishi pasi kusita, tata tutazitatua, keki yetu ya fanaka, tutazidi kuipika, keki yetu japatiwa, mada metoka kumeza, keki yetu japatiwa, wahudumu watumeza, keki yetu japatiwa, hadi jatekeleza, keki twataka patiwa, kwani metutelekeza. Kwa ghadhabu za mkizi, hudumu mewakatusha, meboronga yetu kasi, yapambara kuwalisha, awali kiwa pakozi, liwadhani nyinyi tosha, mkatiwa mandakozi, keki msipoirudisha. Twakuomba tuyoraki, kwa tamalo tujia, keki lipo tukabidhi, kwenye kasha tulitia, huruwa wenye puguti, lisita kutugawia, nenda na yako mauti, kazi mkono pugia, wapishi wataadima, mezipata zako keki, katu watutasakama, na kuzu wataruki, upishi wenu kikwama, tuapa kwa piga jeki, metatua sasa tata, metasua manafiki, adinasi jongeni, tule keki ya fanaka, una mchuzi so kibani, umepikwa kapikika, rangi yake ni wastani, ifukuzayo mashaka, sote tukongamaneni, tule keki ya fanaka. Bas! Wamekwisha mapaguzi, yetu keki waloiba, wamekwisha wanyakuzi, yetu mno walokaba, sasa keki ya ugatuzi, mabashasha waibeba, walaji, basi tashishi, tunabashasha soaba. Yeah!
Tunapigia makofi tena. Ama hakika wametuonesha namna na huu ni mwanzo, kama alivyosema mwalimu hapo awali ya kwamba siku ya leo ni siku yenu. Sisi tuko hapa tu kuweza kupatia ile backup, lakini siku hii ya leo ni siku ya nyinyi wanafunzi kuweza kutonesha yale mashairi, ngonjera, nyimbo na kadhalika, na vile vile ikiwa tuko na wageni mbalimbali ambao watatupatia zile speech za nguvu kabisa. Kwa hiyo tafadhali wale ambao wengine bado wako na entertainment, bado tafadhali kuna mhusika naomba mumuone ili muweze kujiandikisha, alafu tuzidi kusonga mbele. So ambao wako mbele yetu sasa, our students ready with their presentations on the first topic, the role of youth in peace building. So we are going to start with the hosts. They are going to brief us on maybe what they have done so far, what he thinks the youth are capable of doing in this country to bring back the cohesion that used to be there before. We want to know how we can make Kenyans more cohesive than they are today. We are aware that most of the time before elections, we get divided very easily into our tribal lines, into our political lines, and very many other lines. We want us to know today from these students seated in front of us how we are able to how we are going to minimize that. Okay, thank you. For the sake of time, should I say all protocols observed, ladies and gentlemen? Good morning. Okay, I want to talk about the whole issue I've been assigned to talk about. That is the role of youth in countering. If we look at the current status in Kenya, there is violence throughout the country. Now, youth have a very big role to play, and particularly to curb this in time to come, in years to come. You know, we are tomorrow's generation, and if we play our parts well, it means that our generations will be a generation that is remarkable. Now, first, what I want to talk about is how youth get involved in many things like drug trafficking and drug abuse. This is one of the major things that hinder the youth from attaining their goals, and also it makes them that they are shunned out of their ways or how an African youth should behave. Now, this is one of the things that make the youth in Kenya fail to understand and fail to partake what they are supposed to do as youth of the country. As I've said, that youth are people they are people who are shaping up tomorrow's generation, tomorrow's that is future. That is what I'm talking about. Now, these people are supposed to be people who understand themselves. Somebody who takes drugs, somebody who alters his mind, and this shows that is somebody who is not going to be thinking wisely, somebody who is not thinking critically. It means he'll be somebody who is not going to add value in anything. Now, somebody who is taking drugs will be somebody who is not participating actively in peace building, particularly because he'll be somebody who is, like we can say, is useless. Now, you may find that many of the youth in Kenya currently are involved in what we call violent extremism. It is because maybe somebody is unemployed, he lacks employment. Now, one way in which youth can do so that they can take part in this countering or in peace building, that is, one way is that the youth should be people who will be at the forefront in making their own jobs. You see, in Kenya, we have a very big population to cater for everybody to be employed. Now, there should be, every should have a way, should find a way that he should not be relying on white-collar jobs or something of that sort, but he should be somebody who is going to have a mind that can critically think and form and formulate something that can assist him and a livelihood. For those few remarks, I say thank you. Good morning, everyone. Good morning. Today, I'd like to talk about the roles of the youth in promoting peace. First of all, I'd like to talk about how can we reach the communities, the ones who are involved in the post-violence elections. You know,
In this case, many of them have been left unsettled, some are injured, some until today are feeling the pain of what happened years back. Remember, in those families, they have children, they have their sons, their daughters who have witnessed all those calamities. The sons, remember, they can come up with a bad concept on, I cannot promote peace. Do a too. My father was killed in front of my eyes. I need to revenge. I need to go out and do bad things. In promoting peace, we need to get hold of those affected daughters, sons, who witness the death of their parents. We give them courage. We show them the right way. We show them that this is not what is supposed to be done. Revenge is not the only key. We enact them in various peace clubs in schools, like the ones we have in our schools. They're able to know that revenge is not the key. They'll come up with ideas and group to make sure that what happened years back is not returned again, and peace is always upheld. And then we can also promote peace by giving trophies, certificates to the youth who are upholding the peace now. For example, the alumni who are before us here today. We can ask them to go on with peace, presenting peace and guiding peace all over the country. We give them support, we give them trophies so that they can get inspired and know what we are doing is on the right way. And peace is always the key word in this world. Peace will uphold everything. Peace will bring about harmony. Thank you. Good morning, everyone. Okay, I'm here to talk about the rules of promoting peace among the youth. One of the things is by ensuring that there is creation of peace clubs. Like in schools, through the peace clubs, we as youth have come together despite of us being of different races, being of different colors, or being of different tribes. We have come together as one nation, as one community to establish peace. This peace, the meaning of peace, meaning that we come together as one despite of our backgrounds, of who we are, of where we've been, of what we've been through, like the people who passed through the elections. It doesn't mean that, for example, my uncle was killed in the election. It doesn't mean I take it at heart in that for example, I say like, the one who killed my uncle, I'll seek revenge for his death. I don't have to keep that at heart in that I just say, whoever was killed will be punished in that I just say, I don't want that to happen to someone else. You get? You see, in creation of these peace clubs, because many youth go through these difficult times in that they just think like lives have taken them to a wrong turn, they're feeling like the pressure is being applied on them, like they need guidance. Now by creating peace clubs, we help them like not get engaged in these violent groups like Al-Shabaab, because many of the youth are joining these groups. Instead of establishing their future, where they'll become the future leaders of our country, they just join these groups not knowing that it has someone else by killing someone else. We don't want to see people dying before our eyes, because this has saddened so many families as they think of like, someone is killing my father, my mother. It doesn't have to be like that. We have to be as one, despite of our many differences. Being as one will help us come over racism, corruption in our country, to make our country develop. We have to live as one. We are one as Kenyans. That doesn't have to be broken by us overpicking conflict or differences. We have to be as one. Kenya is one. Our nation is one. Thank you. Distinguished guests and all protocol observed. Shalom. Foremost, hold your partner next to you and say these words.
And sign this. Sign this, please. Daima milele. Tupendane daima. Daima milele. Tupendane daima. Yeah, thank you. Yeah. I'm going to talk about the role of peace in our country, Kenya. First, you have to reason out before you do anything or you say anything. Let's say you want to act on something. You have to know the impact of what you are going to do. Whatever is done to you, have self-drive, self-control. Do not drive yourself into anything. Don't make your head feel. Don't make your hormones rise to an extent that you are going to make yourself to regret what you have done. To my fellow youth, what we are using nowadays, for example, the drugs, are not going to help us. For my urge to you is that let's concentrate on one thing. Education is the only thing that will bring peace in this world, in this country, in our counties, in our villages, in our areas, in the places we live in. Second, violence is not the only solution to your problems. There are so many ways of making peace in your areas. There's no need of making crews, traveling from places to places. This won't help. And I'm asking those people living in Ukunda, Likoni, Sauni, that is not going to be the only solution. I need you to think twice. Thank you. Our Peace Club organization has made many forums that are going to make peace in this Kwale County. I will say again, thank you. It has been a great plus to us. Kwale has been a bad school, but now it is a good school. Now with those few remarks, thank you. Thank you, our past presenters. I think they have given us what they had to say. If anybody has anything that requires clarification, you are welcome. Just raise up your hand wherever you are. Before that, I want to recognize the presence of two very important people with us. I want one to say a word on behalf of all principals of Kwale County. And then before I recognize the other person. Our invited guests, the presenters, and the other students from peace clubs. Good morning. Good morning. How are you? We are fine in the Lord. I'm happy to be here on behalf of all principals of Kwale County and on behalf of the chairperson and the vice chair, Kwale County Heads Association. And I want to assure you of our support, our full support for the peace clubs, because peace means everything. When there is peace, there will be good results in our schools. When there is peace, you will be able to realize your full potential. You will realize your dreams. And you're very important people in this place representing your schools, your agents of peace. And I feel very happy that amongst you we have students who can stand up and denounce evil, denounce division in our schools, that we can embrace each other and live each other and be able to live in one country and one world, because God created man without any division. Is that wonderful? Wonderful. So I want to welcome each one of you. The Heads Association welcomes all schools that have come, even those from without Kwale County. We welcome you. Feel at peace and challenge each other, inspire each other to peace and good deeds. God bless you so much. Tumpigieni makofi tafadhali. Tumpigieni makofi tena tafadhali. Thank you so much, Madam Helen Machuka. She is the principal, Machuga Girls Secondary School.
was full. I forgot to recognize that. Karibu sana. The next person I want to recognize is the director, Kenya Unites. She has just arrived. She has been dealing with our youth. She has been picking up our youth from the whole country to take them to the conference branded Kenya Moja Conference. Actually, they're even organizing one for this year. I'm sure Kwale County will be represented. We were at Nakuru for Kenya Moja One Conference in the year 2016, and we are hoping to be in Machakos this year for Kenya Moja 2 Conference. She has been dealing with youth for a long time. She also enrolled some of our youth alumni as volunteers for Kenya Moja. One of them is the one I mentioned earlier, the youth governor, Tana River County, Haj Abdi Karim. She has worked with her closely. So I will come her right now, first to introduce herself, and then to sum up this discussion. Because she's the one who deals mostly with youth, she's the one who is actually going to take over from now to ensure that, to tell us whether actually they are correct, is part of what they tell them at Kenya Moja, and any clarification that they are going to make after this. Karibu sana Meg. Good morning. My name is Mary Mombi, and I just arrived. I actually took a stroll from Kwale town to this place, and it's a joy to be here. I recognize the presence of the CEO, NCIC. I also see Mr. Kennedy. Hi, welcome from Kakamega. And it's my first time in Kwale County, so hashtag generation reached Kwale County. I'm right here. Yeah. But then I was supposed to focus on youth and the role of youth in peace building. And so my first question is, as young people, what do we think we have as a treasure that many other generations do not have along the way? What is that one treasure right now, if you are to dig in as a young person, you would find and say that I have this and I can run with it? One of the things is time. You have no bills to pay because there's someone who pays your bills, and then you have no responsibilities to run over when it comes to family because someone is running that. You are under a family. And so as a young person, you have time as a resource. And so how are you using that time? That's very important because there's potential to pick so many things along the way, and this is a journey. What are you carrying in that journey when it comes to building? What is it that you're putting in your time? If today I asked you, since you woke up in the morning, what have you done with each and every moment? Would you be able to account for it? And then the other thing on youth is you have availability. If today I was to be told to perhaps pack my bags and go, I'd begin asking, oh, what about my family? What about all these other things that I do? What about my job? But for young people, you can easily pack your bags and go to another place when it comes to peace building. And then you have flexibility. No one else has the flexibility that the young people have. So when it comes to peace building, how are we using our time? How are we using our flexibility? How are we using our availability as young people? I think Ms. Juliana is highlighting Haj Abdi Karim, who was in Kwale County, was a Kwale high school student. And when he came to the Kenya Moja conference, it was a new experience for him, experiencing people from all these other parts of the country in this common space. And after the conference and after he was through with his high school, he gave me a call when we were going down to Tana River and said, I am available. I want to help with this program. We had a program in Tana River and he came on board. Haj is actually running and coordinating. It's called Mwangaza Youth, a program where they do clean up in Tana River County. And what does Haj have that probably any other person is wondering why him and not someone else? He was available. He looked out for opportunities to engage as a young person and said to say, I want to teach and preach peace in this nation. And besides doing that, Haj also has received an award called Africa Youth Peace Network as an influencer of many young people who are pushing and building peace. And he does that using a lot of sports
There's a lot of football in the community that he's engaging in. He's volunteered to teach in the primary schools there because he has time as a young person and he's available. He's committed to that. And he's also looking at and flexible enough to engage in this. And so before I summarize all this and what Kenya Unites does, I'm going to highlight 3 things that we tend to do. We connect high school students from different parts of the country and bring them into a common space. Well, they're in this common space, they're in a space where they can challenge their stereotypes, challenge what they believe about other communities, and then begin engaging with deeper respect for other communities. And then we equip them with skills in peace building and conflict transformation. We are saying that we don't have to fight, we can find a common ground. And what's that common ground? And then eventually, we inspire them, because we don't just to learn and to gain a skill. The aim is to gain that skill, but apply it in the community. When you're out of this space that we call high school, when you're out of this place where you feel you have not freedom to do all these other things you want to do, what will you do in your community? What will your community look around and say, because, Peter, because Abdallah, because Mary, because, Amina was here or is in this community, then this community is better. Because youth have what it takes, youth are what it takes, and youth will be what it takes to make change for the next generation. So again, Kenya Unites, connects, equips, and inspires. I think with those few words, I want to pass on the baton or receive any questions from the team. I hope I summarized your work well. Perfect. Good Lord. Thank you. Asante sana. Tumpigeni makofi tafadhali. Thank you so much, Mary. She did a good summary. She's also given us a few insights on what they do, and even talked about one of our very own doing so well. So, questions? The audience? I guess they were clear enough, they were heard, so we can clap for them. Chamosi, we need to award our presenters. Yeah, niko na zawadi zao ndogo kabisa, nzuri kabisa, maridadi. They did a good job. Asanteni sana, asanteni sana. Ninaanza taratibu tena kwa adabu ambayo kwangu haikosekani. Niepuke aibu inatia lawamani. Naweka mbali harabu nisije nikaharibu. Na wasalimu wahibu wenzangu muhali gani? MC amesema ni entertainment, lakini sioni kama entertainment kwa sababu katika kitengo ambacho tuko nacho mpaka sasa hii cha role of youth in peace building, jukumu la vijana katika kujenga ama kueneza amani, sisi kama wakereketwa ama alumni tuko na jibu katika swali hilo, na nimelitengeneza kwa njia ya ushairi. Kwa hiyo ni entertainment na ni jibu katika mojawapo ya majibu yaliyotolewa na wenzetu. Kwa uwezo wa Manani na nia yetu thabiti, tuishipo duniani kabila yetu mauti, tutauangusha chini ukaidi kama miti. Ugaidi, ugaidi si dini wala si kazi, kumaliza jitahidi tusifanye ajizi. Fikira tutatumia maono ya mwanga, maneno kuzingatia tusemayo ulimini, vitendo vya kuvutia tuishipo mitani. Ugaidi, ugaidi si dini wala si kazi, kumaliza jitahidi tusifanye ajizi. Kila mbinu za busara kwetu sisi tatumia,
pole pole tawakera, mitaani taingia, mpaka tutie fora, lengo letu kutimia. Ugaidi, ugaidi, si dini wala si kazi, kumaliza jitahidi, tusifanye ajizi. Mikono tu nguvu yetu ni wamoja, maovu tukiakana, kwa ukweli zetu hoja. Kazi yetu itafana na ushindi, kazi yetu itafana na ushindi utakuja. Ugaidi, ugaidi, si dini wala si kazi, kumaliza jitahidi, tusifanye ajizi. Nafunga yangu kauli nikimwomba Jalali atubadilishie hali, Kenya nzima iwe tuli, nasi atupe akili kulizingatia hili. Siendi mbali, sawa makbuli. Haya, tupigeni makofi tafadhali, tupigeni makofi. Ilhali tukiendelea mbele ni kwamba shughuli hizi ama zile za kuanzia jana kule maeneo ya Chuda Secondary unaweza kuzipata pia katika Saturday Nation ukurasa wa 10, na pia shughuli hii leo imeangaziwa. Kwa hiyo basi tunazidi kuona kwamba shughuli hizi zinaangaziwa hata kimataifa, na wale walio mbali pia wanajua kwamba Kwale sasa hivi kunaendelea jambo gani. Tujipigeni makofi sote. Good morning. My name is Bruce from Seran. Pleasure to be here. Distinguished guests, teachers, and my fellow students, good morning. I'm Esther Waidera from Mazara Girls Memorial High School, and it's a pleasure to be here on this stage and to discuss about the role of youth in building a cohesive nation and in countering violent extremism. Thank you. Guests of honor, teachers, and my fellow students, good morning. Bessie Mwinga from Mazara Girls Memorial High School. They once said, peace liberates. Guests of honors, students, teachers, and fellow guests, good morning. I am Mohamed Rustam from Kwale High School. Okay, as we said earlier, I would like to talk about, to discuss about the role of youth in building a cohesive nation. First, to begin with, I'd like to talk about access to good education. We as youth, we are supposed to be eager to desire to know more, especially in the different levels of institutions. So, to this, I'd like to talk about, I'd like to say the government should be there to provide the schools and the institutions for us. And us as youth should be ready to accept this. We should have this desire to be educated on different things. Because a youth is just a minor adult. You're not an adult yet. You're still growing up. So for us to maintain this peace and to be able to build a cohesive nation, we are supposed to have that urge. Let's learn, let's know more things, new things. And by us doing this, it will be easier for us because first you'll be having the knowledge, second you'll be having the resources. So it will be much easier for us. Even, there is a difference between the person who was going to school and someone who was not going to school. Your reasoning is very different. The way you carry yourself is very different from each other. So for instance, I'll say youth, it's been like so many cases, people go to school, reaching at a certain level, then someone gets tired of the school and drops out. And to many cases, we found out that the dropouts and the ones who did not go to school are the ones who are always involved in this violence extremism. So for us,
you can inspire someone else. Someone else also will be like, oh, this chick went to school and this is what she's doing to the society. Why don't I do the same thing so that I can also become someone in the society? You know, we will be building this, our nation as youth. And another thing I'd like to talk about is, as youth, we should also involve ourselves in government politics and formulations of rules and regulation in the nation. Whereby, you know, it's, as youth, we have that say of we are youth, we are young people. The government or the adults are never going to listen to us. But as for us, since now we have like the peace club, we know that you're going to give us the views. And I tend to believe that there are people of higher protocols who are going to listen to our views and are going to work on them. At least too many points that you're going to give us, maybe one or two will be selected out of those points. And they'll create something out of that. So that is another thing I'd like to talk about. Another thing I'd like to talk about, as youth, we should be agents of change. Like I said earlier, you change first, then someone else should see you and desire to be like you in the society. You know, change begins with us. So if you don't change, how do you expect someone else to change? You give us a role model. You be a role model to someone. You know, there's one time my teacher told me that, whether you never know. You know, as much as you're calling yourself in school, there's a young girl somewhere, maybe in the lower classes, trying to see how you conduct yourself, and that girl admires you. So if I find you in something that is not related to peace, or if I find you something that is related to violence, I'll be surprised. What kind of example will be showing to the other one? So we should start with us so that other ones can copy from us. Another thing I'd like to talk about, change in character. Also, for instance, you'll find that those who are addicted to drugs, after being taken to rehabilitation centers, these people, most of them have testified on this. Most of them, they give out views, they give out testimonies of how they used to be and how life is right now after being taken to rehabilitation centers. So, as youth, if you know that there's someone, or if you're part of this addiction or something, try as much as you can to rehabilitate yourself. It doesn't matter that you have to be taken to a rehabilitation center, no. Rehabilitation comes from everyone, even through someone talking to you. It just depends on your attitude. How do you take this person's advice? How do you take this person's, whatever he's telling you or whatever she's telling you? And through all this, trust me, we are going to change so many things, like so many. And our nation will be growing up. You know, we are the foundation of the nation right now. We are the ones. And we are, like, the eyes are just on us. So it depends with how are we carrying ourselves? How are we going to take the nation? And how are people going to accept that in the society and the community? I'm sorry, but those are the points so thank you. Okay, good morning once again. As I said earlier on, I'm going to promote peace to this place. Peace begins with you youths. You should be the role models. People, when they look at you outside here, they should see something in you. They should see that peace thing in you. You are the ones to bring violence, and you are the ones to change the nation. How can you do this? How can you stop violence? What brings about violence? It is the drug use, drug abuse. This is the thing that is making us, especially the Mombasa County people, they are facing this challenge. Most of us are using drugs. These things are making us to end up doing violent things, which are not pleasing at all. You are a peacemaker, so you should do something that can reflect you, something that can bring peace to your country. Okay, another thing is that you should always promote good things to others. You should teach them on how to behave. You should be the first person at the front line to protect others from violence, like fighting, other things. And there's these things that most of our students like going to parties. They end up
drinking alcohol, doing things that are not good. You as a Peace Club member, what are you supposed to do? You as youth, think of your ways, be a role model, and be the first person to bring about change to the coming generation. Thank you. Say yes to peace, say no to violence. Peace. Do you yourself sorry. Excuse me, please. Say yes to peace, say no to violence. Around you, around the environment, anywhere you are, you're a peacemaker. Reason for you being a peacemaker is to stop violence. And what causes all this violence? Drugs, maybe. Disagreement. In drugs, find one, maybe, willingly or unwillingly, get addicted to drugs, consumed, leading him or her to doing things not related to peace, but we as youth are supposed to promote peace. How? You find one after consuming drugs, go cause trouble, fight, maybe. Find one, go killed. When caught, beaten up, maybe end up dead, maybe survive, but left with permanent scars. So, the word peace, we need to promote peace. Say no to drugs, say no to anything that's not going according to the word peace. We are still as the key. Okay, let's say not the key. We are the empowerment. Because in this nation, according to now, yeah. So we are the eyes, most of us as youth promote peace. Example, in our school, any school, you find one fighting, we'll never miss a student, any student, either senior, junior class, trying to stop it. Why? He knows the reason, he knows the effect of the fight. We're not going to talk, we're not going to get along each other. So, the reason for us stopping the fight is for us to love one another. So, peace. Say yes to peace and not to violence. Thank you. This morning, while I was waking up, I told myself this is the day to make history. The day that I'll make history and the day that I'll become a peacekeeper. And when I saw the students coming in large number, the guest of honors coming in large number, I was motivated. So let's all raise our hands together, please. All of us together. Please. Let's raise our hands and say together, we are peacekeepers. Please, louder. We are peacekeepers. Thank you. On my early days, I had a chance to meet the great Mahatma Gandhi. Do you know who the Mahatma Gandhi was? Was a great peacekeeper. And he told me that, be the change that you wish to see in the world. So we youth are the change that the world wish to see. We can fight, we can solve everything, and we can provide peace. And that, I assure you, it is us the people, it is us the youth. The youth
are always with power and always with charisma. Please let us use our power in great nation. He also said that let us live in a world of liability, hostility, and municipality, and let us not engage in hostility and liability. We live in a world of integrity. One people, one nation, one destiny. Those are all his words. He also told me that we should all take care of ourselves. Please be your brother's keeper, wherever you are. May God bless Kenya. May God bless peacekeepers. Thank you. So before we leave, I have a spoken word for you, and it goes like this. Kila time tunashinda tukijiuliza amani ni nini? Not knowing amani tunayo sisi. Kilichobaki ni kuimply tumalize history ya kulai juu ya ukabila huku mapoliticians wakikakibila. Ukiteki history ya 2007 ikisend watu wengi to heaven bila hata hatia na kuacha familia wakilia. Je, tutaishi hivi paka lini? Tukiulizana ni kwa nini, ilitokea lini na madhumuni gani? Kilichobaki ni imani kwa Mungu kutuletea amani. Najua nikisema March bado itakuwa too much. Wengi mtajiuliza kwani tuko Mars? Mkisahau tuko Earth na si Mars. So before ni leave this stage nataka kukuacha instead ukae na ustate. Nini utafanya juu ya peace? Kwani hatutaki kuishi in peace? Thank you. If I were to just give 3 words from what the 4 of them have said, it's be, live, become. So you as a young person, you need to become that peace agent. So you be consistently living. And we are saying that youth is a space of transition. So you're here and you're trying to create that balance and stay stable, but you can't. The thing is, be in that space as a young person, be the peace agent, and then live it out continually. If you want to see change in your country, and like what he said, Mahatma Gandhi has said, be the change you want to see. Sometimes you keep saying, oh, you guys keep quiet, oh, you guys stop doing this, oh, you guys do that. The question is, are you doing it? Are you living it out? Because you need to live out what it is that you want other people to see and imitate and follow. So again, it is be, then you live, and then you become. Along the way, I'm trying to remember method that we used to say, you become method. Practice makes perfect. Why am I even going to Swahili? Sorry, I love Swahili, but now it's practice makes perfect. If you practice living as a peace agent, if you live out that in the communities that you're in, then ultimately peace becomes part of you. I mean, you don't go looking out for what you don't need in your own life. So then, that means if you're being, if you're living, you become. So technically, even as they sit down, one of the things that have left us with is the question, am I a peace agent? Am I being one who pushes for change? Am I living out as a person who will bring change? And then, what do I want to become? What's the bigger picture? You don't just, in high school you're here for 4 years. After those 4 years, you have another big picture. And you'll be in this transitional stage many times. You might not be a youth forever, but for now you're in transition. And the question is, what are you becoming? So when you are being, when you're living, what do you want to eventually become? Thank you. Thank you so much, my able presenters. You can have your seats now. You can take your seats. Thank you for the great presentation. We are done with the presentation on role of youth in peace building. So the next presenters will come on stage after 2 pieces of entertainment. We'll be talking to us about the role of youth in countering violent extremism. So before that group comes, I'll have to welcome Babla, Diani, Hafsa to come with a piece of entertainment. And as she comes, Wa High School to prepare in the entertainment. Good morning. My name is Hafsa Juma from Dr. Babla Girls. Now, nataka kuwaletea shairi kwa jina tukomeshe violence, tuiondoe violence katika nchi yetu. Naomba Mungu na unisikize mwenendo
haya haya. Kwa jina kamili waniita PPO aka Mwakala wa Mambote. Wajukuu wangu, mimi mwenzenu nina kumbukumbu nyingi sana za ile vurugu ya siasa mwaka 2007. Yani kulizuka tuba hizo michuchu ya bunduki hapa na pale. Mimi mwenyewe fulani na bagi hivi nilikimbia tena Tanzania baada kukaa huko. Lakini leo nimerudi. Huko nasema hivi, vijana watu wangu, shikamaneni, kwa sababu niliambiwa palipo na wazee, vijana palipo na wazee hapa haribiki jambo. Kwa hiyo nyinyi shikamaneni na sisi wazee, mambo hayataribika. Asante. Asalale, sijasema msilale. Wahai na Kwale hai, makinikeni nami hadi tamati. Karibu. Nalipiga baraguma semea mimi, msije nipiga limu mtanifanya marehemu. Hamjambo mlo, natanguliza salamu, ulo juu hadi chini na tudumishe amani. Wengine wamechukia kuniona jukwani, waza kunitapikia unioni na tamani. Eti kisa umesikia wahai jukwani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Nauliza chanzo nini cha kukutana mashati, na tumlani shetani tuacheni hati. Kanisa msikitini tuipange mikakati, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Tukikutana njiani salamu tupokezane, mjiulize kwa nini sisi sote tutengane. Utaenda kaburini peke yako ung'ang'ane, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Kitu kinanishangaza, kwa nini tunapigana? Tumebaki kwenye giza eti kisa wasichana. Nikipita tupumbaza sana sana wavulana, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Kukuzuna kule zuna unadunda mitani, na tena unatukana mpaka huna tamani. Njiana mkikutana umuoga asilani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Na kule kuogopana kulishaisha zamani, mashuleni sana sana mumezidi farakani. Mikono tukishikana tutadumisha amani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Nimefika uki
chini, najua mtanikumbuka. Ulo juu ulo chini, na tudumishe amani. Asalale wa haina Kwale ni zama za kale. Naam, alfa nyingi shukrani zimfikie Maulana. Ni asubuhi njema na teule kabisa. Furaha iliyoje mwana kwetu kuungana nasi kwa taarifa zetu za runinga Chaguo Lako. Hujambo na karibu, hii ni Ewa Weekendi. Ukiungana nasi mwana kwetu nifahamu kama Shehe wa Darusi. Naam, barabara kabisa tukiwa na mengi ya kujuza, lakini kama ilivyo ada, kwanza tukudokeze baadhi ya habari kuu ambazo tumezipia kipaumbele asubuhi ya leo. Washikamana viongozi wa nchini na kuleta mti wa uwiano. Na leo katika gumzo hapa ndipo tunaye Malenga Chipukizi akitujuza tuni yapi ambayo ametuandalia kuhusu wito wa amani. Baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 8, viongozi wa taifa kiwemo Rais mteule Uhuru Kenyatta na pia kiongozi wa upinzani NASA Raila Odinga walishikana mikono na ule mti uwiano kuweza kuchipuka. Hivi sasa Wakenya wamekuwa wakitangamana kila mahali bila uoga wala kubagiwana kwa misingi ya kikabila na hata kijinsia. Mwanahabari wetu Salim Mazima ameweza kulipiga mbizi swala hili na kuibuka na tathmini ifuatayo. Baada ya fundo na vuguvugu la kisiasa kushika kasi nchini, hii ni baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti 8 mwaka jana. Kinara wa muungano wa upinzani NASA sawia na Rais mteule Uhuru Kenyatta waliziweka tofauti zao kando na kuwa kitu kimoja. Baada ya Raila na Uhuru kushikana ukichipuka, hali tuli imeonekana nchini, huku mti wa uwiano ukiwa mbunge na ukichipuka miongoni mwa wafuasi wao. Aliyefuata baadaye akawa mbunge wa Embakasi Babu Owino. Kufuatia haya ni ishara tosha kuwa moja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo basi vijana na wanatakiwa kufuata nyayo na amani idumu. Na mpenzi mtazamaji, baada ya katiba mpya kupata pendekezo mwaka 2010 katika mwezi wa Agosti, Kiswahili kilipewa mamlaka kuweza kutumika katika sehemu zote rasmi. Hivyo basi mimi na wewe kama Wakenya wazalendo tunayo mengi ya kujifunza, hususan kutoka na lugha hii teule. Ndiposa kwa sasa tupate kamusi ya leo. Katika kamusi ya leo tunaangazia neno saumu. Saumu ni hali ya kujizuia kwa hiari chakula na vinginevyo ili kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu. Mfano katika sentensi: waumini wa dini ya Kiislamu kote ulimwenguni wamo katika mfungo wa saumu ya wikendi na kujina tumisashi. Na kufikia hapo mpenzi, sina ziada, lakini kabla sijaondoka jukwani, ninazo falsafa za busara kuachia ili muweze kuzitafakari. Babu aliniambia kuwa mtu yoyote yule ambaye hufanikiwa katika maisha ni yule ambaye wakati wengine wakiwa wamezama kwenye lindi la usingizi, basi yeye huangali macho. Lakini babu hapa kaniambia hivi, inategemea uko macho nafanya nini. Nami basi nawaambia nyinyi wanafunzi, mkitaka kufanikiwa, basi wengine wakiwa wamelala, nyinyi mwe mko macho, lakini nategemea utakuwa uko macho unafanya nini. Sina ziada, tafakari ya babu. Kesho pia ni siku majaliwa. Asante sana. Tushapata na habari hapa, tafadhali naona tafadhali. Safi sana. Kwa majina naitwa Yusuf Lule Mwasefu. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la utetezi wa haki linajulikana kama Huria Human Rights Agenda. Lakini mambo matatu tu nataka kuzungumzia. Mwanzo kabisa ni kupongeza organizers wa hii event wakiongozwa na Madam Juliana. Nafikiri sisi kama shirika, mwanzo kabisa wakati Madam Juliana alikuja kwetu akaomba tuweze kufanya kazi pamoja, tuliona labda mchezo tu, lakini nataka kupeana hongera kwake na wale washikadau wengine ambao wanahusika katika swala hili, kwamba tumeona kwamba upo mori, ari na jitihada ya kuendeleza swala hili ama kuendeleza mazungumzo haya katika gatuzi lote la Kwale. Sisi kama shirika tunafanya kazi hii ya countering violent extremism katika Pwani mzima. Tunatembelea mashule, tunatembea katika magereza kuhamasisha watu tofauti kuhusiana na masuala haya. Na tayari tushafanya trainings kadhaa kwa walimu katika shule za Kwale County, Mombasa, Kilifi na hata kule sehemu za North Eastern.
tumeweza kutembea Mandera, Wajia, Isiolo, na tukapeana hamasa kuhusiana na jambo hili la itikadi potofu ama itikadi kali. Kwa hivyo sisi ni washikadau ambao ni muhimu katika mazungumzo haya, na tunataka kuwapatia assurance yetu kwamba tutaendelea kupeana support kuanzia leo na kuendelea kuhakikisha kwamba sisi kama nchi tumeweza kupambana na swala hili la itikadi kali kikamilifu. Jambo la pili ni kwamba katika mchakato huu tumeweza pia kama shirika kutengeza kitu tunaita pocket dictionary ambayo inaweza kupeana zile terminologies zote ambazo zinatumika mara kwa mara ama common vocabulary ambayo inatumika katika masala ya violent extremism, countering and preventing of violent extremism national. So tumeweza kupeana dictionary ile kwa lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza kuweza kubabadua yale maneno yote ambayo yanatumika mara kwa mara katika mazungumzo haya. Dictionary hizi tutaziprint in the next 1 week na ni nyingi sana, na tutaweza kuzisambaza katika mashule yote kuanzia kule Kilifi mpaka huku Kwale, Mombasa na sehemu nyingine tofauti, ili wanafunzi na walimu na washikadau wengine ambao wanahusika katika masala haya waweze kutumia zile pocket dictionary. Na ni pocket dictionary kwa sababu ni ndogo, tunaita pocket dictionary because it's a very small in size, ambayo wanafunzi, walimu wanaweza kutumia katika kazi zao za mara kwa mara wakihusiana na masala haya. Jambo la pili ni kwamba kuna activities nyingine ambazo tumekuwa tukiendeleza katika mashule. Tunaziita CVE clinics. CVE clinics ni forums ambazo zinahusiana sana sana na hamasa kuhusiana na jambo hili la itikadi potofu, na tunazifanya katika mashule yote. Sasa hivi katika eneo la Kwale tumefanya karibu shule kama 14 kupitia ile structure ya Amani clubs. Tunafanya vile vile Mombasa na sehemu zile ile county ya Kilifi. Kwa hivyo tutaendelea kufanya hizi CVE clinics, na mara kwa mara labda mtatuona katika mashule yenu tukija kufanya hamasa tofauti kuhusiana na swala hili. Na la mwisho, baada ya hii process yote, ultimately what we are going to convene is what we call a youth boot camp for CVE, ambao tutaleta mashule yote ambayo yanahusika katika Amani clubs, na wale maana tumekuwa tukifanya debates katika hizi shule tofauti, Mama Ngina, Serani na zile shule zingine kama huku Kwale Dr. Babla, Gombeni Secondary School. Tutawaleta wote pamoja kwa siku kwa camp ambayo itachukua siku kama 4 hivi, na watafunzwa mambo mengi kuhusiana na swala hili zima la countering violent extremism, ambayo baadaye tutaweza kuwa certify, na jambo hili tutafanya pamoja na the National Cohesion and Integration Commission. Tutashirikiana nao, tutaleta wafuasi, tutaleta expert kutoka sehemu tofauti ili waweze kufanikisha jambo hili. Kwa hivyo nyie kama wanafunzi tunawaambia msichoke, mambo ndio yameanza, na tutaweza kuendeleza swala hili ama mazungumzo haya kuhusu countering and preventing violent extremism kuanzia sasa na kuendelea pamoja. Na mwisho kabisa, ningependa pia kutambua uwepo, nimekumbushwa hapa kwamba tuko na upcoming human rights defenders. You are a human rights organization, but the few young people we are also trying to mentor so that they take up the responsibility of doing human rights work. So I would wish to invite them forward so that we just introduce them, so that wakati mnaendelea kufanya zile kazi tofauti na hata katika mashule mtawapata wanakuja kutembea kuwasaidia na hamasa hizi kuhusiana na prevention and countering of violent extremism. Please come forward. So hao ni vijana wa Kwale County. Most of them are graduates from local universities, and they have a lot of interest in human rights work. Because as a human rights organization, we also do matters of public security, and specifically matters to do with prevention and countering violent extremism. Tumeona ni vizuri muweze kuwatambua, muwajue, kwa sababu hawa ndio tutakuwa tunafanya kazi nao katika county ya Kwale, ili waweze kufanya kazi na nyinyi katika zile mashule. Labda kwa haraka tu na kuomba samahani, nitaomba muweze kujitambulisha kwa majina na zile sehemu mnazotoka katika county hii.
Naitwa Badi, natokea Ngombeni, Kwale County. Hello. Naitwa Athman Motondo, natokea tu hapa karibu. Karibuni. Hello. Mimi ni jirani wa Kwale High School. Niko hapa tu. Hello, naitwa Sauda Abubakar from Mufunda. Naitwa Johari Hamisi from Ramiswad. Assalamu alaikum. Naitwa Bagat Shame from Mukunda. Assalamu alaikum. Wanachuma Kwale from Kwale. So thank you very much. And with those few remarks, I wish to rest my case. And of course, I wish you the very best in the conversations today. And to mention that I will be leaving almost immediately because I mentioned that there is another function that we will be attending in Mombasa. But I have a lot of faith that my chair of the board of directors, Professor Halim Ushauri, will represent the organization and everyone else very well. Thank you very much and have a lovely day. Ahoo! 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 Thank you. Tumongezeni kwa mapafu tafadhali. Basi moja kwa moja ningependa nichukue fursa hii tena kuweza kumwalika mwenyekiti wa shirika zima lile la Human Rights Agenda, Professor Halim Ushauri, ambaye atakuja hapa aweze kuanza introduction ya lile swala zima la countering violence of extremism, ambaye baadaye akimaliza yeye tutakuwa na ule mjadala ambao utakuwa unazungumzia swala hili la itikadi kali. Kwa hiyo basi hebu tutarisheni mikono, tarisheni mikono. Moja. Bado tumpigia moja tu ile nguvu. Tarisha mikono. Moja. Asante sana. Karibu Profesa Halim Ushauri. Asante sana ndugu yangu. Heshima zangu za dhati kwa wageni wote waheshimiwa waliohudhuria shughuli yetu ya leo. Wanafunzi, hamjambo? Hamjambo? Ama mpaka mimi na mimi niseme hau ndio mtakuwa mnafanya kwa nguvu. Haya, ahu. Basi mimi nataka kuiongeza. Nikisema ahu, mnafanya ahu. Nikisema ahu tena, mnafanya mwa. Haya, ahu. Sasa mmeamka. Sasa naona mmeamka. Mimi naitwa Profesa Halim Ushauri, ni profesa wa sayansi ya jamii na maendeleo, Kiingereza wanaita sociology. Nafunza chuo kikuu cha Pwani University, na swala zima la amani ni swala ambalo liko moyoni mwangu, kwa sababu amani ndiyo nguzo ya usalama, na usalama ndiyo maisha. Usalama ndiyo maisha. Hatuwezi fanya shughuli zetu zote kama hakuna usalama. Hatuwezi kula, hatuwezi kuvaa nguo zetu, hatuwezi kufanya huu mkutano wetu hapa, hatuwezi kuswali kama hakuna usalama. Swala zito ambalo limekumba kanda ya Pwani sana na ile kanda ya Northeastern ni swala la radicalization na swala la violent extremism. Itikadi kali ama imani kali yenye inachangia mizozo yenyewe inaleta vifo. Na maajabu ni kwamba vifo vingi vinasababika ama vinatokana kwa vijana. Kwa hivyo hili ni swala ambalo nyinyi kama vijana lazima mlizingatie, kwamba swala la radicalization, kuwa na msimamo mkali, inaweza kuwa wa kisiasa. Nimesikia mkiongea kuhusu post election violence. Inaweza kuwa ni msimamo wa kidini, lakini unakuwa na msimamo mkali mpaka uko tayari kutoa maisha yako kwa sababu ya msimamo huo. Na hili ni swala ambalo limechangia pakubwa katika nyenzo za kuleta maendeleo katika nchi ya Kenya na katika ulimwengu kwa ujumla. Mahususan katika sehemu hii ya Kwale.
Sehemu ya Kwale imetegemea kwa kiwango kikubwa swala zima la tourism, yani watalii. Na watalii hawawezi kutoka kwao kuja huku kuja kujienjoy na kuleta zile pesa ambazo zitatusaidia sisi kuleta maendeleo na kulipa karo shuleni kama hakuna usalama. Swala la radicalization na violent extremism limekithiri sana mno hapa Kwale na limeleta shida kubwa hapa Pwani. Uchumi wa Pwani unaathirika zaidi ya 48% kupitia swala hili la violent extremism. Yaani Mpwani, yule baba yako, yule mama yako, wewe mwenyewe unayesoma, ukijiingiza katika hili swala, tunasema kwamba unachangia katika kuzorotesha uchumi wa Pwani kwa 48%. Wakati sehemu zingine za Kenya zinapofanya maendeleo 100%, watu wa Mombasa, watu wa Kilifi, Lamu, Kwale wanafanya ama wanachangia katika uchumi 52% peke yake. Hali hii inaleta sana kwa kiwango kikubwa umaskini na inaweza kuturudisha nyuma sana, kwa sababu sisi wenyewe tunajitenga kwa 48%. Tunajifanya ile inaitwa self marginalization, yaani tunajitenga kwa sababu tunasema sisi hatuko tayari kushiriki katika uchumi wa kujenga Kenya 100%. Tuko tayari kushiriki katika uchumi huo 52%. Kwa hivyo nyinyi kama vijana, nyinyi ndio future, you are the today and you are the tomorrow. Kwa hivyo wakati tukiongelea mambo ya peace, mambo ya security, tunawajengea nyinyi kesho yenu. Kwa hivyo lazima mzingatie, na nimefurahi sana kusikia kwamba wasanii wanafanya usanii wao wakipigia debe swala zima la amani. Nimesikia washairi hapa, nimesikia wana waigizaji hapa, wana habari hapa wanachangia swala la amani. Na mimi pia nachangia swala hilo. Niseme kwamba hakuna kitu bora katika hii dunia kile kinaweza kupatikana kama hakuna amani. Hatutaki vijana wafe, watu watakufa lakini si kufa kiolela. Wiki jana kuna kijana mmoja aliuawa hapa Kwale. Alikuwa amekuja kotini, akapigwa risasi akitoka kotini, akauawa. Hakuuawa kwa sababu nyingine, sababu ni violent extremism. Kwa nini? Kama unataka kuleta mageuzo, moja amesema hapo, change begins with us. Sasa kama change begins with you, then that is not the way we expect you to bring that change. By joining radical groups, by joining, violent extremist group, that is not the way to bring that change. Change must be brought in an atmosphere of peace, and you are at the center of it, being a member of the Peace Club. Kwa hivyo langu, nataka kuchangia niwaambie kwamba asilimia kubwa ya wale wenye wamejiunga na makundi haya na wamevuka, wameenda Somalia, wamejifunza masuala ya violent extremism, asilimia kubwa inachangiwa hapa Kwale. Sitaki wewe kesho uwe mmoja wa wale asilimia. We don't want you to be part of that statistics. Kwa hivyo ujichunge kwamba maisha ni matamu na maisha ina vitu tamu, na mko shuleni kutafuta hivyo vitu vitamu. Kama mtajiunga na masuala ya radicalization, vile vitamu mtatuachia sisi tu vile hivyo vitamu. Kwa hivyo hakikisha kwamba utakuwa part of the process ya kuleta mageuzi na kuleta amani katika Kwale kwa kusema no to violent extremism. Say, I resist violent extremism. Resist violent extremism. I resist to be radicalized. I resist to be radicalized. Thank you very much. Sasa tumpigie makofi, na baadaye pia atarudi jukwani kuja kufanya ile summary ya baada ya wale watakuwa wamefanya ule mjadala. Assalamu alaikum yote. That's great. Kwa majina naitwa Musa Shabani from 001 Serani. I'm here kuwasomea one spoken word here by the name Bendera. I mean Bendera Pepea. Let's go guys. Bendera Pepea, rangi simamia. Sauti leta nyimbo raia wakifuatilia. Kwa hisia za wana viongozi tusimamia. Bariki nchi yetu Muumba kwa zote njia. Viongozi watu ngwana pamoja hekima pia. Bendera Pepea, rangi simamia.
Scout leta nyimbo rahia wakisema pia kwa hisia za wana viongoza kusimamia. Bariki nchi yetu Mungu kwa zote njia. Viongozi wapi Bwana pamoja hekima pia. Wewe kijana, wacha upusha na ufuate jinsi sheria ya Kenya inataka tangu awali hadi sasa. Bendera pepea, rangi simamia. Viongozi tupe uongozi sahihi na simfunie. Life bila bata, kula chips kavu wallahi hatuwezi taka. Bendera pepea, rangi simamia. Scout leta nyimbo rahia wakisema pia kwa hisia za wana viongoza tusimamia. Bariki nchi yetu Mungu kwa zote njia. Viongozi wapi Bwana pamoja hekima pia. Bendera pepea, rangi simamia. Scout leta nyimbo rahia wakisema pia kwa hisia za wana viongoza tusimamia. Ibariki nchi yetu Mungu kwa zote njia. Viongozi wapi Bwana pamoja hekima pia. Please sorry, imekuja in case nilikuwa nimeandika hapa by the time nime arrive, so hiyo hizi mtaniforgive. Asante sana, tupigie makofi. Mkachoma itaendelea boss. Walioko mbele juu pile darseni wanao tayari kuimba nyimbo. Amani, amani, amani jamani. Amani idumu nchini kote. Amani, amani, amani jamani. Amani idumu nchini kote. Okay, you know, few words are enough for a wise man, so I will not talk much. Just to enforce about peace, you know, peace. We are youth, and the youth are the most targeted in our society. And when you go back home there, it's not that you join those terror groups. You're not supposed to do so. Yeah, that's what I mean. So we know there's many groups that targeted for the youth. Like we have wajukuu wa bibi, wakali kwanza, wajukuu wa mtume, and such other groups. Now, fellow youth, we are risking our life for such things that we're going to do. So let's maintain peace, one love, one nation. God bless you. Good afternoon. I'm City from Kwale. I'm here to talk about the role of youth in countering violent extremism. For one to counter the violent extremism in Kenya, one should have self-discipline, then respect to other people. Self-discipline will be able to promote good relations and harmonize the coexistence among themselves, between schools and the neighboring communities. We should learn how to respect one's opinion, empower one another on how to deal with challenges peacefully, and become a responsible citizen. Second, we should learn to promote respect and religious, cultural, and linguistic diversity. Respect to all religions.
We should not base on what religion one comes from. 30. We should empower others to develop their own practices to challenge violent extremism. We shall enforce moral self-sanctions that may prevent other youth from forming groups, the violent youth gangs. We should develop young people awareness on conferences like the one we're having now. Thank you for the listen. Assalamu alaikum everyone. My name is Fausia Hassan. I'm going to talk about the role of we youth in building a cohesive nation. How can us youth build this nation as in we come united? On first point, we should know what kind of leaders we are voting, not just leaders who promise us that they can make change and yet they can't do it. Second is that we should educate oneself on the importance of education and how we can promote peace and prevent this violence that are taking place around the country. We should also obey the laws of the country. There is the constitution whereby we have what we youth are supposed to be doing in promoting peace. Thank you. I'm Juma Mtera from Mazera High School, and I would like to share with you roles of youth in this building. I would first like to discuss with you the term youth, the meaning, and I will discuss it on my own perspective. Who is a youth? A youth is a mirror that everyone looks at. This same youth is that guy who can collect 20 bob and not take it home, but only think about getting some credit card. A youth is that young man who would only think of a bright, successful future. A youth is that young man looking for a future to tell his people. A youth is you and me. My major role as a youth in peace building is to boost and allow free circulation of harmony in the world. I have a dream. I dream of a young man from the coast who will refer to another young man from northeastern Kenya as a dear brother. I dream of a Muslim neighbor with another Christian neighbor who would refer her as aunt, mom, or sister. My hope is that this won't just be a dream, but a dream come true. Thank you. Profesa Kwale. Sasa asante, tupigeni tena makofi ndugu zetu. Kabla tumite profesa kuja kufanya ile summary, tuna ndugu zetu ama dada zetu kutoka Mama Ngina Girls, tafadhali na spoken word ambapo itakuwa ina summarize the same topic ambayo ni discuss hapa, then tutamkaribisha profesa, alafu tuingie katika ule mdahalo wa wazungumzaji tukielekea kumaliza. Tunaenda kabisa tukimaliza break, ndio tume break kabisa. Sawa sawa eh? Aho! Mwah. We Mama Ngina Girls are here to spread out. Moja ni fahari yetu, ndogo ndiyo nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Ni lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe na hata moja
anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. A pen is mightier than a sword. Peace, peace, peace. What is this? It's a 5-letter word, but without it, many lives will be lost. It's just a 5-letter word, but without it, the world can be destroyed. Peace. What is peace? Peace is not just the absence of conflict, but peace is the ability to handle conflicts in peaceful ways. Weapons, whether guns, knives, or bombs, are only there to kill. A good word, on the other hand, has the power to teach, warn, and reconcile enemies. We all wonder why armies and terrorist groups can't seem to understand this. Why do they go on and on killing innocent lives? Why do they go on and on recruiting the youth, young innocent girls and boys? What are these big issues that the leaders of our nation and the religious leaders cannot sit down to make peace? Millions of lives are lost every year. Why? Thousands of youth keep running away from poverty to join terrorism, like Al-Shabaab, Al-Qaeda, and Kwale. Thousands of youths out there are taught how to use weapons. For what reasons? As peacemakers, peace preachers. It is us to move school to school, students to students, to educate on violence extremism. We need to promote unity. We need to promote peace and unity for the religious groups. As the famous activity, Martin Luther King Jr. said, peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive hate. Only love can do that. Chungu na mateso, kwa vilio na huzuni, walinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi wala kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. I'm Mohammed Juma from Samboni Boys High School. I'm going to give you the resolution. We, the youth, resolve and stop violent extremism in the society. We should not engage in violent extremism. We should not entertain anybody who acts in such behaviors, and we should report any person who goes beyond that to the local authorities. Thank you. Nafikiri vijana walivyokuwa hapa wamejaribu kutupatia pointi 4 muhimu kuongezea katika yale mazungumzo yenye tumekuwa nayo kutoka asubuhi. Na pengine tu pointi ya kwanza, ile kijana wa kwanza mwenye alikuwa anatumia talanta yake ya kufoka, hata kanifanya mimi na mimi nataka kujaribu, akasema I'm a man of few words. Few words are enough for a wise man. Yeah. That's what I mean. Criminal gangs, wajukuu wa babu wa bibi, wajukuu wa mtume ya one love, one nation. Hivyo ndivyo amesema, si ndio? One love, one nation. So we must respect diversity, so that we respect color, tribal and other language and other differentiating factors in life. Wa pili akasema
self-discipline is important and respect for others. We must respect others. Akasema empowerment and responsible person. We must be empowered and we must act responsible as individuals and respect diversity including language differences. Tuheshimu pia utofauti wa lugha ili watu wakiongea lugha tuweze kuheshimu lugha zao. Mmoja akasema voting leaders for real change. Lazima tupigie kura wale viongozi ambao wanasimamia mageuzi ya kweli. Educate ourselves on peace, obey the law and obey the constitution. The constitution being the highest law of our land. Then wa mwisho wa nne akasema a youth is a mirror of society. So you are mirrors of society. Society is looking upon you, which is interesting. I thought before that the only people ourselves are the mirror of society. So the youth is the mirror of society because we must have a successful future and the future is the youth. Youth is you and me. I felt very happy when he said youth is you and me. So I'm also youthful and I felt nice. Ahu! Ahu! Peace is not just a dream. He said peace must be able to be actualized. So on behalf of the board of directors of Human Rights Agenda, me being the chair, I want to thank every one of you for participating. Very important, life-changing and defining moment for peace in Kwale, for peace in the coast, and for peace in Kenya. I think it is the pleasure of everyone to be able to see that there is peace so that they can be able to do all what they are mandated to do. If they are students, they are supposed to learn in peace. If they are teachers, they are supposed to teach in peace. If they are professors, they are supposed also to profess in peace, so that we can all enjoy the benefit of life. That will only happen if we embrace peace and peace become our gospel that we preach wherever we go. With those many remarks, I want to pass my appreciation also to the organizers and all the guests who have come to grace this occasion. And I want to say that my Saturday has been successfully and well spent today by joining you and try to see how and which way we can be able together to promote peace. Peace forever. Bwana mzee, peace forever. Peace forever ama mnasikia njaa na mmefunga. Peace forever. Haya, Ramadan Karim and Saum Makbul. Asante sana. Tupigeni makofi Profesa. Asante sana kwa maelezo yako. Basi kama nilivyosema hapo awali kwamba tuelekea kilele cha shughuli yetu, basi ningependa kumuita mwakilishi kutoka lile shirika la NCTC, Mr. Peter Komen, aje tupatie maili matatu ili tuweze kusonga sana mbele. Alafu wazungumzaji wengine nao pia jiweke tayari, tutaweza kuwataja ili tuweze kusonga mbele. Tumpigeni makofi tafadhali kwa anakuja. Hello. Habari zenu? Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ya, kwa majina naitwa Peter Komen Boy from NCTC. Kabla sijasoma speech from our director, I wish to take this opportunity to briefly ask my colleague to say hi to you, then I'll proceed with the rest. Thank you so much. Hello. Mjamboni. Nimeambiwa niwasalimie tu. Kwa hivyo mimi nawapa salamu zangu sana kutoka kwetu watu wa NCTC kutoka Port Nairobi. Hiki ni kitengo ambacho kinahusiana na mambo ya kukabiliana na ugaidi. Lakini huwa tunasema kazi yetu tunafanya the soft approach. Yaani ni kuongea na watu na kuwahimiza ya kwamba ugaidi sio njia ya kufuata. It's not the solution. The solution is peace, and that's why we are here to be with you to preach. Kwa hivyo tunafurahia ukarimu wenu. We feel at home and we look to continuing engaging with you. Asanteni sana. Yes, this speech is from or on behalf of the director, NCTC National Counterterrorism Center.
the CEO, NCIC, the chair of club, Amani Club, all protocols observed. Good afternoon. It gives me great pleasure to join all of you in this important Amani event. We are here on behalf of the director, NCTC. NCTC is an interagency primarily of security agencies mandated to coordinate all counter-violent extremism efforts in this country. Ladies and gentlemen, it is important to note that students and other youth form a critical mass or part of our population, and more so, global population. This young generation is the hope, future, and pride of every nation. The world, and without peace, Amani, their future is doomed. And that is why we are here today, because of that, because of this critical mass. Therefore, we need to put every effort in fostering love, peace, unity, and security to ensure that the future of this young generation is assured. Clubs, in particular, Amani Club holds the key to championing, enhancing, and ensuring peace in this country, and also to countering radicalization and violent extremism among Kenyans, especially students and the youth. This can also be achieved if all of us, including the students and all members of Amani Club present today, declare total war on all those things that can endanger peace and stability in this country, which includes radicalization into violent extremism and terrorism. Everyone must reject in capital letters any attempt to destabilize peace through such ways. Radicalization should be included as students and youth safety and public health threat that should be covered alongside efforts to protect youth from malign influences. In most cases of students and youth radicalization, the family is severely impacted. If students and youth are to be given life skills, training, and safe learning and conducive environment, it is equally crucial for the parents to be offered standardized materials on effective parenting to protect the children and to build a safe environment. Ladies and gentlemen, it would be desirable for all Kenyans, students and youth, to have a good understanding and appreciation of other religions in the spirit of appreciating diversity and the positives of freedom of religion. Life skills education should include understanding to sport cult-like methods of persuasion and recruitment into terror activity, which are widely used by terror organizations that we know
here and even outside this particular place. So to counter radicalization, violent extremism, terrorism, employ such aspects as drama, dance, songs, and other talents that we have seen today here being employed. And these messages that are being employed here should be geared towards countering violent extremism. Just like those messages that are being written and crafted all over about peace, the same should be enhanced in crafting messages which focus on countering violent extremism. Making use of the environment to write or craft counter radicalization messages. Amani clubs can be utilized to celebrate constitutional values, national values and ethos, and the Bill of Rights. Civic awareness, engagement and buy-in is a key protector against the propaganda by terrorist organizations. Our president always insists that security begins with you. Security begins with me. Peace begins with you. Peace begins with me. And therefore, let us know our neighbor, our friends, and let us always embrace the Nyumba Kumi initiative in wherever we are. I'm using digital methods, so you bear with that situation. Otherwise, ladies and gentlemen, the director NCTC applauds Amani Club all over the country for the efforts and the role that it is doing towards ensuring peace and security. It sums up by saying that always in whatever we do, we need to sleep, think, breathe, and eat. Peace, peace, peace. For peace is the cornerstone of everything. There is no learning without peace. There is no development without peace. There is no meaningful socialization and interaction without peace. This speech is on behalf of the Director, National Counter-Terrorism Center, NCTC, who is also a special envoy to countering violent extremism and a co-chair of the handshake bill, which is geared towards bridging or building bridges in this country and bringing about the issue of cohesion and integration with the aim of making this country a very hospitable, a very good institution or a society to live in. Thank you very much for listening to that speech. And on my own behalf, maybe I can sum up by just saying that we as NCTC are grateful to be here today, and we've seen all that you've done. We appreciate you, we appreciate your roles, and we are calling for further engagement so that we can move this country forward in the efforts of trying to ensure that we are in a stable country. A country whereby each and every person is presented with equal opportunities to achieve his or her goals and objectives in life. I am here because of you. You are here because of me. One people, one nation, one destiny. Thank you so much and God bless you all. Asante sana, tumpigie makofi. Asante sana kwa hotuba hiyo.
ambayo ni nzuri, mwafaka, yenye mafunzo, yenye mwelekeo. Basi moja kwa moja ningependa kumwalika Mr. Kennedy Kunani, Organizing Secretary Amani Clubs, aje naye tupatie maili matatu, alafu vile vile Sub County Director Tana Leta Mr. Daido ajiweke tayari, ambaye pia atatupatia maili matatu. Tupigeni makofi tafadhali. Aho! Aho! Asante sana. NCIC Vice Chair, CEO na wageni wengine waalikwa, wanafunzi, amjambo. Amjambo tena. Mulembe. Mulembe muno. Okay, in Luya we say mulembe and then you apply mulembe muno. Mulembe means peace. And the reply is very peaceful. Mulembe muno. That is our greeting. I've come all the way from Western to come and attend this function on behalf of the national office. And I must say that I'm very happy. I'm very much pleased with what is taking place in Kwale County. And I would like you to continue with the same spirit as we build Amani Club family. Today I want to confirm that Amani Club is not an amorphous movement as many people believe. As a club, we are doing a lot, and this is part of the activities that we are doing in this country. In Kakamega County, we are specialized in debates. We do debates from the school level, sub-county, and then county. And unlike here in Kwale, where the biggest problem is violent extremism, for us there we are peaceful. And so we just need to enhance the peace that exists there. As I was seated there, I think there's something that I observed, that some of us even fear to express ourselves, and that fear is the fear that is even in our leaders. Because we are dealing with a very sensitive topic. Very sensitive to the extent that you don't know who is seated next to you and how that person is going to take whatever you are saying. I think we need to do it without fear so that as a county we can achieve peace. I'm a graduate of Murambi Genocide Memorial, and I want to thank NCIC for sponsoring us to that genocide memorial. Peace is very important. And if we want to know the importance of peace, then let us visit the Murambi Genocide Memorial in Rwanda so that we can see what the absence of peace in a nation does. Today we are in Kwale High School celebrating peace and also trying to ensure that there is peace in our country. I know most of you don't believe that an institution like this one can be turned into a museum where people go to learn about the importance of peace. So as a county, let us protect the peace that we have so that we can propel our country to greater heights. Otherwise, thank you very much, and I would like you to continue the same spirit so that we can have Amani clubs in all the schools in Kwale County. I'm happy that at least Mombasa County, which has been down, today I think I've seen 2 schools from Mombasa County, and I'd like more schools to join the Amani Club family so that we can preach peace in this country. In Kakamega, we have over 100 schools in the Peace Club, and we are doing well. And I would like to welcome you to Kakamega so that you can also see what we are doing. Thank you for listening to me. Asante sana. Tumpigeni makofi tafadhali. Sawa, basi moja kwa moja ningependa kumuita Sub County Director wa Tana Delta, ndugu yangu Mr. Daido, aje kupatia maili matatu dakika 2-3 hivi
alafu tusonge mbele. Alafu Madam Helen Machuka from Kesha pia ajeke tayari kutupatia mali matatu. Thank you. Karibu. Wageni, wanafunzi, hamjambo. Kwa majina naitwa Daigo Francis. Mimi ni Quality Assurance and Standard Officer. Sio secondary. Quality Assurance. Tuliachukulia jambo hili la Peace na Delta kwa nguvu sana. Tulikuwa na seminar 3 weeks ago at Hola. Tulikuwa na watu wa NCIC na tulifurahi sana. Tukapata madam kutoka Kwale, alikuja akazungumza na tukaona ni kweli kama watu wa Tana Delta kielimu sio kwa tuko wabaya sana, lakini kitu ambacho imetusumbua ni kitu inaitwa peace. Mimi vile nimetoka area hiyo na serikali kanipeleka huko, inaniliza sana nikiangalia watu wa post region wote, tukikaa tukiangalia mambo bila yanayopelekwa. Sitaki kuzungumza mengi, ile professor bwana Shauri whom I think we were together at Kenyatta University, I think has forgotten me. Aliyazungumza yote. Kwa hivyo watu wa Tana River nilihakikisha shule 8 zimefika na walimu ili waone vile watu wa Kwale wanavyofanya, na tunajua mmefanya mengi kwa ajili ya hii mambo ya peace. Na nilitaka hao walimu na wanafunzi wasome ili na sisi tukienda huko tuone vile tutafanya mikakati yetu. Na watu wa Kwale tukisema karibuni Tana Delta, msisikiate mkisikia Tana Delta mmesikia ni mashabab. Hapana. Kuna watu wanaishi hapo na ni sisi na mliowaona hapo wamepresent. Asanteni, mlitukaribisha na tutamkaribisha pia hata nyinyi. Na wageni hapa jukwani mtaona barua zetu ili muone huko. Kitu ambacho inatusumbua tu nataka kurudia. It's peace. Wanafunzi wanaishi vizuri lakini wakienda nyumbani wanageukiana. Watu wazima wanaishi vizuri wakienda nyumbani wanageukiana. While Kwale is talking about radicalism, and we are talking about tribalism, ethnicity. Now, it's really happening as asante. Sawa, asante. Tupige makofi tafadhali. Aho! Aho! Sawa, tafadhali kwa heshima kabla tusonge mbele, ningependa wale ndugu zetu kutoka kule Tana Delta wako wapi? Hebu inua mikono pale popote walipo tuwasalimie. Wako wapi kule kutoka Tana Delta kule wale huko juu wote? Tafadhali inua mikono tusalimie tu. Tuambia karibuni Kwale. Karibuni Kwale na sisi tutakuja huko tusome vile kuko. Tafadhali Madam Helen, tafadhali njoo tupatie maili matatu. Tupigeni makofi akija tafadhali. Makofi ya nguvu, makofi tena. Chairman NCIC, Chairman Board of Directors Human Rights, Vice Chair NCIC Amani clubs, and our students and teachers. Good afternoon. Good afternoon, Madam Helen Machuka. Yes, there's a lot that you have said and ministered to us today, you students. We are impressed on behalf of our Heads Association. We are standing for peace. I want to remind every one of you, our students, that you're agents of peace and you are a big asset in our schools. Our schools need you to be able to transform them. I know we have a number of problems in schools, conflicts between school and school, but you, from today, I want you to look at yourself as an agent of change, an asset to your school, and a role model. Those of you who are listening, your colleagues, your fellow students have said it all, and we expect a lot of improvement in our schools. As principals of your schools, we are determined to see that we coexist. We put down all our differences. Let us embrace each other. Let us have tolerance and respect for each other. Respect your support staff. Respect the teachers. Respect your parents. And respect the community that surrounds your school. And when we coexist, we shall be able to realize good performance. I think the core business of each school is excellence. You're in school to excel, and we hope and preach
peace. When you go back, we want you to continue to propagate peace. So I want to bring greetings from all principals of Kwale County to all of you, and you're welcome to Kwale County. We will work together for a common purpose. I will very briefly, as I go to sit, call upon my colleague principal. He is representing us in the peace clubs. Congratulations. We stand with you. Please come and say a few words. Thank you. Thank you so much, Madam Machuka. I think I've said at the beginning that my name is Safe, and I thought it's wise for us to step into this wagon and join the club of peace. I think peace is something that we cannot take for granted. And I want to thank the groups that have organized this, the NCIC, and the other partners, that we want to tell you that Kwale is going to take the front seat in ensuring that peace exists. We know what it has done to us, lives that have been lost, women that have been left widowed, and of course kids that have been left as orphans, only as a result of lack of peace. Otherwise, we will take this initiative with our own hands. And otherwise, welcome to Kwale, feel at peace and at home. Thank you. Naomba nipate mtu mmoja kutoka eneo hili, nipate mtu mmoja kutoka eneo hili, nipate mtu mmoja kutoka eneo hili, aniambie kulingana na mjadala wa leo amesoma nini. Mtu mmoja hapo. Nani yuko tayari? Tuelezee jina lako, jina la shule, alafu umejifunza nini. Neno moja tu ulijifunza swali. Yeah, my name is Kevin Stekey from Mercedes High School. I have learned about the role of a youth in peace building. First of all, a person or anybody who does not know his or her role in the nation is not able to make a nation. He or she is marred by violence and temptation. That's why he or she is not able to make the nation, to build the universe. Thank you. Asante sana, unasikia kile kizungu kile chenyewe. Asante sana brother. Thank you. Yes, mwana moja ambao umesoma ama jambo moja ambao umesoma siku leo. Jina lako, shule yako tafadhali. My name is Kanyabu Abdallah from Wapoy. I've learned that peace can make a nation to be a nation. Thank you. Aho! Aho! Sawa, karibu sana. My name is Zini Terry from Dr. Babla Gianni Girls. Yes, please. Today I've learned that promoting peace into our country makes people to be friends and can also help each other. Thank you. Yeah, asante sana, asante sana. Yeah. Alikuwa najaribu kufanya a sort of evaluation. Je, tukitoka hapa kuna mtu atakuwa ameshika kitu yote. Sawa, tunasonga mbele. Basi ningependa kumuita director Kenya Unites aje atupatie kwa dakika mbili tu, atupatie maili matatu, then tumuite ndugu yetu Machausa ambaye atatueleza kuhusiana na masuala mazima ya kwea na Samba Sports. So my name is Mary Mumbi, and I recognize the presence of our guests. Thank you so much for being here, and Miss Juliana for organizing this event. Allow me to tell stories because generally I love stories. But one of the things I'd like you to think through is how much time do you think a spider takes to create a web? A spider and buibui, ile time inachukua kutengeneza web, and what it requires, the slow speed and the presence of understanding, because that's the process of peace building. When it comes to peace building, we need to be very aware of the relationships around. We need to be very aware of what consistently requires our presence and awareness. And so, as young people, the question is, are we having new ways of understanding and doing things? Do we have processes that help us build better relationships? When you look at the person you're sitting next to today, have you asked them,
who are you? You know, why are you here? Why did you leave school for a full day to be out here, not just to have a function out of school? And then the other question is, are you willing to begin engaging when you go out there? As a member of Kenya Unite, one of the organizations that we refer to a lot is called Global Unite. And the thing that they consistently look out for is that youth would be developed in their character formation. Are you growing in your character formation? Is that youth would be able to inspire change right at the grassroots level. That you don't have to go to Nairobi to be part of change. You can actually begin being part of change right from Kwale County. And that you push for non-violence at all costs. I think the highlight today has been, we are countering violent extremism. And the question is, what are you doing to counter violent extremism? And then finally, that you could actually be the people who inspire conflict transformation and peace building. So when you're working in all this, begin asking yourself, what's in my mind? What's in my heart? And what's on my feet? Every time I walk, every time I think, every time I meditate on something. Is it peaceful? Is it building the community around me? And then allow me to do a small pledge with you guys. That as we leave today, I hope and desire that you actually pledge to be a bearer of cause for hope and reconciliation in this nation, that you will commit to conflict, transformation, and peace building in your community, that you will work with mutual respect for people of all ethnic and religious backgrounds across Kenya, and be a positive example to all youth. I also hope that you will contribute in your country, in your county, in your homes, and in your schools with integrity, values, and celebrate the diversity and unite to create a better country. As a champion of peace and one who is focused on peace building and conflict transformation, I hope you'll be the change that you really want to see in this country. Thank you. Asante sana, tupigie makofi tafadhali. Aho! Aho! Tuelekea kilele cha shughuli hii, na ni kwamba kulingana na vile hali ilivyo, tumebarikiwa leo hakuna mvua, na ni pia vile mwezi mtukufu wa Ramadhani hakuna mvua, vizuri kabisa. Na nikiangalia pia wanafunzi wamekuja kutoka sehemu tofauti tofauti. Kongole sana kwa wale walimu wahusika. Ningeomba tu kwa heshima yenu, wale waliojua jukwaa pale, kuna mwenzetu amekuja sasa hivi na ni partner muhimu sana katika shughuli ya leo. Ndugu yetu Hamis Mwaguzo kutoka shirika la Kenya Muslim Youth Alliance. Tungemuomba aje asalimie tu, alafu tuende kwa ndugu yetu Mohamed Mwachausa. Tafadhali Bwana Mwaguzo, tafadhali karibu. Asante sana ndugu yangu Chamosi. Asalamu alaikum. Habari za mchana. Wageni heshimiwa waalikwa, wanafunzi na viongozi wale wote katika taasisi za elimu. Kama mlivyoelezewa, kwa majina ni Hamis Mwaguzo, ni mshirikishi wa shirika la vijana la Kenya Muslim Youth Alliance. Sisi pia tumeungana na nyinyi katika sherehe hii ya leo ambayo ni taadhima kubwa sana, ambapo sisi pia ni miongoni mwa wale washikadau muhimu katika kusukuma gurudumu la amani katika maeneo ya pwani, hasa ikiwemo katika Kwale hii ya kaunti ya Kwale. Nafikiri tumefanya mambo mengi sana tukipitia ndugu zetu NCIC, Madam Chair na CEO, ambao wametusaidia katika sehemu kubwa sana kufanya shughuli katika maeneo ya Kwale. Vile vile pia tumefanya kazi na taasisi ya elimu kupitia Kwale University and Professor Halimu Shauri, ambaye saizi anatengenezea manual ambayo itatumika katika mashule katika masuala vile vile pia ya amani in Islamic perspective. Sababu tumejua kwamba kuna masuala ni mengi katika shule, lakini sisi kama shirika tunaangazia katika swala hili katika njia ya kiimani. Uislamu na taasisi na imani zinasema nini, zinafunza nini amani katika masuala ya kidini. Kwa hiyo na imani kwamba ndani ya mwezi huu tutalaunch hicho kitabu, na washikadau wote mtaalikwa pia kama hivi kutia nguvu hiyo sherehe ya kuona kwamba pia sisi ni moja katika washirika wakuu wa kusukuma dau la amani ili kusudi kufikia malengo yetu. Kwa haya mengi, salamu nyingi kwa vijana wenzenu
na tuko pamoja katika kufanikisha hafla hii. Thank you very much. Asante sana Bwana Maguzo. Yeye ni kiongozi ambapo yosema mfike ile nje time lakini nifike. Nionekane nimefika. Asante sana Bwana Maguzo. Basi moja kwa moja tungependa tumpatie fursa hii ndugu yetu Mohamed Mwachausa ambaye yuko na kofia mbili siku ya leo. Kuna kofia ile ya Square ambayo ni Kwale Education Association, na vile kuna kofia ile ya Samba Sports Agenda. Tafadhali dakika kidogo, najua wewe mzungumzaji bado kidogo tu ingia kule kwa siasa, lakini usiingie huko kubaya. Karibu sana. Asante sana ndugu Chamosi, NCIC Vice Chair, NCIC CEO, wawakilishi wa NCTC, Profesa Shauri, mentor wangu, bradangu, Deputy Principal Kwale High, my good friend, all protocols observed. Assalamu alaikum. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Ali Mwachausa kama ilivyo elezo, na leo niko na ibra ama I'm humbled to wear two caps. The one cap is that I'm among the founders of Kwale in 2009, and Kwale has done a tremendous job in Kwale County in actually motivating and facilitating matters education in Kwale for all those years from 2009. And I'm very proud to say the Dias tent, which we are all covered here, was donated by Kwale for this event today. So I'm very proud. Makofi tafadhali jamani, makofi jamani. I'm very proud again to be the founder of Samba Sports. We founded Samba Sports Youth Agenda this year in February. And I'm also proud to say the other tents and chairs were donated by Samba Sports today. Makofi tafadhali. So the two organizations I had the opportunity to found actually have given us a shed today, which is a great honor to me and to the people involved. I think so many of us understand what Kwale is doing, so I will delve more into Samba Sports Youth Agenda, which is a baby in Kwale County and also in Coast Region. Samba Sports Youth Agenda is a platform. For youth and friends of youth that is intended to inspire positive behavioral change through the use of sports and sporting events. We use sporting events, skits and performances, drama, mashairi and all that to bring youth or teenagers together, and we are focusing on under 12. When we bring them together, we sensitize them against drug abuse, we sensitize them against crime, juvenile crime, we sensitize them against all manners of social evil. And through the sports, we bring so many youth together, and after sensitization, we select a cadre of teenagers that we call ambassadors of peace. So these ambassadors of peace, we continuously meet, mentor, train, and keep sending them back to their villages and the school to inspire other teenagers to actually champion peace building, to champion the resist element against drugs and crime. So if you see me holding, this is a notebook. It's called Resist Drug Abuse. We use these notebooks to give our ambassadors of peace to write their inspirational stories on the front side, and to write their challenging moments on the back side, so that when we meet them, we discuss their experiences and guide them on the way forward. I'm also holding biros. Our ambassadors of peace, we give them biros that they have the resist message. They say, the biros say, resist drugs and crime. So when they go to class and they are holding this biro, it is a constant reminder that it is our responsibility to maintain peace and to refrain from drug abuse. We have gifted our peace ambassadors with umbrellas with the messages of peace. We have gifted them with school bags which are weatherproof with the messages of peace, so that they are not deterred from accessing school during rainy season. And as they hold that umbrella, as they use those bags,
they are gaining in confidence and telling people, you know what, I am resisting drug abuse, I am resisting juvenile crime, that's why I have opportunities to be given such kind of merchandise. So it is a journey. We've just started, we are 3 months old. We have done 3 events, each event attracting at least 700 teenagers coming together, playing and learning and being sensitized. And we have a target of doing at least 1 event every month in every hotspot, so that all through the year, teenagers are brought together to be sensitized against drugs and juvenile crime. Why are we targeting under 12? We are targeting under 12 because they are at the moment where they are approaching adolescence, and we all know the process of adolescence is the most trying moment in our lives. If not guided, we are afraid that these kids, these teenagers, might be taken by emotions and other temptations that will ruin their lives. So we want to capture them during their adolescence, so that as they understand their adolescence, they understand peace. So that by the time they are off their adolescence, they are already champions of peace. Thank you very much. I do not want to give a lecture. Brother Chamosa alluded to the fact that I can give a lecture until 6 p.m. My professor Shauri here knows. So I want to really call upon every partner, every friend to work with us in this journey, because it is a challenging journey, it is difficult, but we are making parents and children proud. Thank you very much, and may God bless you. And with that, I will share our good bios with the dais. Asante sana. Tupigie makofi tafadhali. Sasa basi, kulingana na muda, ningependa kwa heshima na taadhima tuweze kumwalika mgeni wetu CEO Mr. Mohamed Hassan aje tuhutubie, alafu baadaye pia yeye ndio ataweza kumwalika yule mgeni wetu ambaye ni Vice Chair Madam Irene Onyoike. Sasa tuna makofi yetu huku Kwale. Tunataka tumpatie ile makofi yetu huku Kwale. Tunajua ile makofi ya Vwea. Tunajua hayo. Nikisema Vwea navuta. Mnakisema Vwea Richira unaachia. Sawa sawa? Tayarisha mikono. Tayarisha mkono kama mjiki ndio mtajua sawa. Haya Vwea. Vwea tona. Vwea Richira. Richira. Asante sana, karibu. Vice Chairperson wa National Cohesion Integration Commission, Madam Irene, Professor Shauri, viongozi wengine wote, wageni mashuhuri ambao wako hapa, na wanafunzi. Asalamu alaykum. Hamjambo. Ahu. Ahu. Asante. Mimi niko na furaha sana kuwa na nyinyi hapa. Nimekuja mara nyingi sana Kwale kujumuika na nyinyi, lakini nimefurahi kupata fursa nyingine ya kuweza kujumuika na nyinyi na kuzungumza mambo ya amani. Ninafurahi pia kuja Kwale kwa sababu Kwale are the pioneers of peace building na amani clubs katika nchi hii. Leo mmeona timu ambayo imetoka Tana Delta. Na hiyo timu ya Tana Delta, wakati tulipokuwa tunafundisha walimu wa Tana Delta, tulichukua Madam Wanjere kutoka hapa kwenda kuwafundisha. Kwa sababu nyinyi mmefika kiwango ambaye tunafurahia. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tuna furaha na kazi ambayo inafanywa Kwale na walimu wenu, na tunawahimiza waendelee. Sisi kama NCIC tunaona kwamba Amani Clubs ni chombo ambacho kinaweza kutumika na kila mtu, si tu kuleta amani nje, lakini katika mashule pia. Amani Clubs najua kwamba inasaidia mambo ya peace katika shule. Na pia jambo lingine ambalo tunapenda kutumia Amani Clubs ni kubadilisha narrative. Wajua watu wengi wanatoka nyumbani, na huko nyumbani ndio ukabila unakuzwa. Si mnajua namna hiyo? Wakati mkiwa kwa sitting room zenu, wazazi wenu wanazungumza mambo kuhusu wale wengine, na wanatoa stereotypes. Unajua kabila fulani ni wezi,
Unajua fulani wakiwa nje labda wanajificha, they pretend to be Kenyans. But when they are in their sitting rooms, they talk like, I mean, they are very much ethnicized. Na nyinyi mnasikia mambo haya. So when you come to school now in the Amani clubs and all, we want to use this opportunity to change those narratives. We also want to use the Amani clubs hata nje pia kutusaidia katika kubadilisha mawazo ya watu nje na kuleta amani. Pia vile mlivyoambiwa, hasa katika Coast Province kuna shida hii ya countering ya violent extremism. Na vijana wengi wamepotea. Na vijana wanatoka shule. Na ndio tunasema kwamba lazima tutumie hii Amani clubs kuhakikisha kwamba tumesaidia watu wetu katika pwani ili vijana wetu wakae hapa, wapate masomo, waendelee mbele na so that they can compete with others all over the country. Nafikiri vile nilivyosema sitazungumza mambo mengi zaidi. Vice atazungumza kuhusu commission na atawaeleza ni mikakati gani tunafanya, na nafikiri nitampatia nafasi ili azungumze kwa urefu. Lakini nasema mkienda, tafadhalini tuongeze bidii zaidi ili tuhakikishe ya kwamba Amani clubs zetu zinaendelea. Nataka kwa mwisho, jambo la mwisho ambalo ningetaka kusema ni kuwashukuru patrons wote wa kutoka Kwale kwa kazi ambayo wanafanya. Tunafahamu hiyo kazi ambayo wanafanya, na we recognize the work they are doing. We also want to thank all the principals. Maana bila usaidizi ya principals hakuna kazi inaweza kuendeshwa na patron. Kwa hivyo principals wanafanya kazi kubwa zaidi. Na Madam Chairperson wa Secondary School Health Association, tunawashukuru na tunataka wale ambao hata hawajaanzisha pia uambie, maana hakuna hii mambo ya Amani clubs haina pesa ambayo imetengewa na Ministry of Education, hakuna pesa ambayo imetengewa na National Cohesion Integration Commission. It is only relying on the goodwill of the schools, and that comes from the principals, and we thank the principals very much. So kwa wadau wote ambao wako hapa leo, Huria wamesaidia sana katika hii kazi na tunawaambia waendelee, na kuna wengine wengi wamesaidia. Nimeona watu hapa kuna Adam, wengine wengi ambao wako hapa wanasaidia katika kuendesha Amani clubs. Tunawaambia bado tunahitaji msaada wenu ya kuendesha hii Amani clubs, na tunasema tukiondoka sisi tunasema kwamba as NCIC we are happy about the work which is going on here, and the little support which we can give, we will give from our side, but most of the work is reliant on you people. Asanteni sana na kwaherini. Nafikiri niliulizwa ni pia ni mwalike Vice Chair hapa. Ahu. And what is your name? Wewe ndio utanisaidia kumkaribisha Vice Chair hapa. Tunataka kusikia sauti yako alafu tujue vile utamkaribisha. Okay, my name is Ghaida Abdullah from Matuda Girls. I'd like to welcome the Vice Chair Lady of the Peace Cohesion. Please welcome Madam. Asante. Our CEO at NCIC, all protocol observed, distinguished guests. Habari zenu? Ningetaka msimame kidogo msalimiane tafadhali. Hii ni season ya handshake. Greet your neighbor. Yes, greet your neighbor. This is the season of handshakes. I can see some are hugging the others. Thank you, Kuketi. Thank you, asanteni. Thank you. I can see the young men really wanted to greet the girls. Yes, that is Cohesion. Video, wengine tutapata hapa tu.
na muniite hiyo harusi, lakini si sasa miaka 10 from now. 10 years from now. So from today it is avoid. That is the word. So vile mmesikia, jina langu ni Irene Wanyoike. Mimi ni commissioner na vice chair National Cohesion and Integration Commission. And if you look at that banner there, those who can see it, you can see what we believe in and what we are up to. That is one nation, one people, one nation, one destiny. That is what God intended. That was the will of God, that we be one people, one nation, and one destiny. Did you? But somewhere along the line, tukaaguka, tukakataa kufuata yale mambo Mungu anataka tufanye, tukaanza kuwa disintegrated, tukashukia wale wengine, tukasema wale ni wale, hatuwataki. At the National Cohesion and Integration Commission, we have many programs. Our work is to bring Kenyans together the way we have brought you together. You are not one tribe here in Kwale, you are many. Our work is to bring people together to make sure that Kenya is a cohesive society. And one of the programs ni hii ya Amani clubs. Na tuko na mingi. We work with the interreligious leaders. Umesikia wakiongea hapa, representatives. We work with other NGOs. We work with women. We have done a lot of work here in Kwale with the women, akina mama wenu, countering violent extremism. Tumefanya hapa na mama for 1 year. We work with the youth, and you are the youth, and you are the leaders of today and even tomorrow. I don't like youth being told they are the leaders of tomorrow. I can see leadership here. I have watched you when you came here, and I saw leaders. I saw the governor of Mombasa right here in another 10 years only. I saw the governor of Kwale right here. I saw broadcasters. I saw Moha, hapa too. I saw Mohammed of Citizen. I saw Swale Mudoe hapa. Did you see him? Swale Mudoe alikuwa hapa. Na yule msichana anaitwa Mwanaisha nani? Aha, nimemuona hapa. So there is a lot of talent and potential in Kwale. You have a lot of potential. And one of the things that I want to leave you with, because sitaki kuwaweka sana, as the CEO has said, tumefika pale ile diminishing returns. Hamwezi kusikia sana hata nikiongea. I want to leave you with something. And that word is avoid. Youth, mnasikia? The word is avoid. From now on, avoid. Until some time to come. One is to avoid bad company. The word avoid starts with A. Avoid what? Bad company. If you notice, wherever you are in your school, that you are working with bad company, run away. Saingine mimi husoma Biblia na inasema run away from the devil. Yes, run away. Avoid bad company. The next letter is V, and it says avoid violence. Avoid what? Violence and violence avoid violence. And we are here because we know Amani clubs are going to help us to fight violent extremism, a problem that has been here in Kwale, a problem that has been here in this country, and even very many other counties. But Kwale mko number 1, mkobele kabisa, si ndio? Kwale mkobele. Jana nilikuwa kwa TV, nilikuwa kwa FM Baraka Mombasa. Na niliulizwa swali, nikaulizwa kwa nini Kwale wakobele hivyo? Kwa nini Kwale wakobele na mambo ya Amani clubs? Nikasema, sikizeni, Kwale wakobele kwa sababu
wasomi wa Kwale, maprofesa, wakubwa wa mashule wako mstari wa mbele, si ndio? Ni mara ngapi mnaona maprofesa wakiacha kazi yao kuja mkutano kama huu? Leo mumeona maprofesa hapa, watu wakubwa wako hapa, ndio mambo ya Kwale inaendelea vizuri. Tena kuna coordinators wale, sijui they were imported from where? I think from heaven. Were they imported from heaven? I'm telling you, you are very lucky. Count yourself very lucky. Watoto, youth wa Kwale tafadhalini. The other word, avoid, is O. Avoid what? O. Organized criminal gangs. Organized what? Organized criminal gangs. Concentrate on your education. Be peace ambassadors. Mabalozi wa amani. If you avoid criminal gang, you'll finish your education, you'll go very far, you'll be an influencer, you'll be a shade, the shade that is needed here in Kwale, and you'll go very far. The other word is I. Avoid idleness, because an idle mind is the devil's workshop. Avoid. And the last one is D. Avoid what? What is D? Can somebody guess? Avoid what? Avoid drugs. Avoid what? And any other thing that is going to change your life, that is going to spoil your mind, that is going to poison your body. Avoid drugs. Drugs is also a menace here in Coast. It is in Nairobi and elsewhere. But in Coast, we are saying avoid drugs. Will you remember what I have told you to avoid? Yes. Number 1, avoid what? Number 2, V. O. Organized criminal gangs. I. Idleness. D. Thank you very much. I know you will forget anything else. But will you forget that? No. Thank you and God bless you. And finally, who is not an ambassador of peace here? Do we have ambassadors of peace? Tuko na mabalozi. Let me see with a show of heart. Balozi wa amani. Who is not a balozi here? If you are not, can you start? I want to make you one. Are you a balozi? So I am now going to send you out there. The way the disciples were sent. You go out there in your homes, in your school, in your community, and make peace disciples. Can you recruit peace disciples wherever you are? By the way you talk, by the way you act, by the way you do your things. Make disciples out there and become good ambassadors of peace. And you know what? You will reap heavily. You will reap because God is going to do what? To reward you. Munaelewa, munasikia? So thank you very much. I will not say more, but remember, avoid. Isn't that so? Thank you very much and God bless you. Avu. Haya, asante. Nataka nichukue fursa hii niweze kutoa shukurani za dhati kwanza kwa Maulana kwa kutupa wakati mzuri. Hakukuwa na mvua, hali ya anga ilikuwa shwari, na kwa hivyo tumefika kilele na tamati ya kikao chetu. Nataka nitoe shukurani za dhati kwa Kenya Muslim Youth Alliance, Bwana Mwaguzo, kwa kushukuru sana na timu yako kwa kufika na kujiwakilisha. Samba Sports, hata mabango yao yako pale. Bwana Mwachausi, Mungu awabariki. Kazi nzuri, endelea kushikana nasi kwenye kazi ya Amani Clubs. Na tuna hakika tutafika kilele. Kenya Unites all the way from Nairobi. Mama Mumbi yuko ndani ya nyumba. Shukrani za dhati sana kutoka kwa Amani Clubs. Umekuwa nasi. Nakuru One sponsored us.
the whole of the Republic of Kenya kwa kushukuru, endelea na kazi nzuri, ari na uchu ya kazi hiyo izidi kuwa nayo. Kenya Secondary School Heads Association, Vice Chair yuko hapa, Mama Matuga Girls, ndani ya nyumba. Kwa kushukuru sana, endelea kushawishi principals ambao Amani Clubs haijaanzishwa. Tafadhali, tunakushukuru sana na muendelee na moyo huo. NCTC, washukuru kwa kuja, kazi nzuri, shikamaneni na sisi kwenye mashule. Janga la itikadi potovu tuliondoe miongoni mwa wakereketwa tofauti ambao wanahusika na janga hili. Where, thanks a lot for everything. You are with us, you've been with us, and let me say, where you are doing a good job in promoting education in Kwale. The more a society is educated, we know the less the levels of crime. Huria, mumekuja mkiwa mumejitayarisha kabisa. We are having a very big partnership with Huria, and let me say this is one form of CSO that has done the best in promoting this here. NCIC, ndio baba na mama ya Amani Clubs. Since 2013, you've been with us. Given us the best in establishing Amani Clubs, training of teachers, not just here in Kwale. You've just heard that Manjele was in Tana River, the whole Republic. All the best. Muendelee na kazi nzuri NCIC. Mungu wazidishie. All our schools, I want to thank the patrons. Whatever you saw that was presented here, a lot of work has been done by the patrons in ensuring that the students reach that level of showcasing what they have. It's not easy, considering that patrons are doing this from their hearts. Our dear patrons, muendelee na moyo huo. Mungu awazidishie kwa kazi nzuri ambayo munaifanya. Madam Principal Matuga Girls, peleka salamu kwa all the principals. They are really supporting us. And Kwale is leading because of the kind of support you give us as principals. Please convey our sincere message. Tunawapenda na mzidi na kazi hiyo nzuri. Our students, you are the people we are looking up to in ensuring that peace is found in our schools. We do not want to have unrest in our schools. We do not want to have cases of violence in our schools. Be the peace ambassadors. Make sure that our schools are peace havens where academic excellence is achieved and other co-curriculum activities within our schools. With those very, very many remarks, may I wish you the best. Those who are traveling, have journey masses. Those of us who are remaining, to say live and let live. May the Almighty Lord bless you and scatter the darkness before you. Waislamu, tunasema Ramadhan. Mungu tuomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano
jumuiya bora, jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. basi tuombe al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu tukuomba ya Rabbi utuondoshie hapa salama. Ya Rabbi tukuomba kula ajali na shari waijua kesiri ivunjia kidhamiri asiweze kusimama. Ya Rabbi tukuomba kula ajali na kheri waijua kesiri chile nguvu heri shinde shari. Ya Rabbi tukuomba wale waliojaliwa kufunga ya Rabbi utakabali saumu zao Rabbil Alamin. Tukuomba ya Rabbi vile vile wale watakaojaliwa kupata chakula cha mchana uweze kuwajalia wale chakula kile cha kwa amani na usalama Rabbil Alamin. Ya Rabbi tukuomba utuondolee shida katika mashule zetu Rabbil Alamin. Ya Rabbi tukuomba utupatie ufahamu wa kuweza kufahamu na kuelewa lililo zuri kulifuata na lililo baya kuliacha Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillah Rabbil Alamin. Asante sana. Nalipiga baragumu sini ya mimi, msije nipiga ndimu mkanifanya marehemu. Hamjambo mlomo natanguliza salamu, ulo juu hadi chini na tudumishe amani. Wengine wamechukia kuniona jukwani, waza kunitabikia munioni na tamani. Eti kisa umesikia wahai jukwani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Nauliza chanzo nini cha kukutana mashati, na tumlani shetani tuacheni hati. Kanisa msikitini tuipange mikakati, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Tukikutana njiani salamu tupokezane, mjiulize kwa nini sisi sote tutengane. Utaenda kaburini peke yako ung'ang'ane, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Kitu kinanishangaza, kwa nini tunapigana? Tumebaki kwenye giza eti kisa wasichana. Nikipita tupumbaza sana sana wavulana, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Huku zuna kule zuna unadunda mitani, na tena unatukana mpaka huna thamani. Njiana mkikutana umuoga asilani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Na kule kuogopana kulishaisha zamani,
amani, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Nimefika ukingoni na waga kwa hakika, mji vijiji amani isije kufilisika. Ulo juu ulo chini najua mtani kumbuka, ulo juu ulo chini na tudumishe amani. Asalale wa haina Kwale ni zama za kale.